Salut à tous les amis, on va continuer notre aventure sur Sherlock Chapitre.One. On s'est arrêté ici dans cette petite chambre où il y a eu un meurtre, hein, c'est dans la même soirée qu'on continue. Et on va fouiller un petit peu les environs. Let's go. Fard Rouge Calomel Mascara, a real altar of beauty for the travelling temptress. Un spécial ici. Aha. Ooh. A neat hiding place. Why would she Ok. Oh, This le room même looks truc. out of place among the others, and the design is familiar. Tu m'étonnes. Several £1,000s, that's quite a fortune. Quoi d'autre? Une bague. Ah, il y a un écriteau là. Ça pitch, je sais pas quoi. Virtus Audacta Sapit. Okay. Courage tastes bold. A unique family motto. The mystery deepens. A victim with a checkered past and poor taste. Ok. Strangled with bare hands, judging by the bruises. This must be the missing diamond. A tremendous specimen, now forever tainted. Everything was tipped out of the bed as if it was searched. Do you think she stole the stone? It's certainly possible, but we won't get her confession now. Well, there is a professional medium right next door. Voilà. Non, c'est bon. Ok. Bon, là, il n'y a rien. Tac, tac, tac. Alors, qu'est-ce que t'as à me dire, toi? And so dead. Another mystery to investigate, Okay. my friend. A remarkably simple lock. Ok. Il y a encore un truc à fouiller, là? Non, c'est bon. Il y a forcément autre chose à fouiller là-dedans. Alors, je vous informe que la personne que nous avons également été forcés de libérer le domestique. Nous pouvons, aucune preuve susceptible d'assister de son implication dans ce crime. Nous tâcherons de vous aviser de nouveau département. D'accord. Ok, il y a encore un truc Someone là. was not happy with his post. Ok. Someone was not happy with his post. Ah, d'accord. Il y a encore un truc là. Promise pour apaiser le scandale et appuyer son traitement à la suite de votre rien. Vous savez pertinemment que vous accusez d'entraîner la perte de mon emploi aujourd'hui, mais après que mon expérience dans la capacité de travailler en raison de la blessure que j'ai subie à la main. Si vous persistez à ignorer mes enfants, sachez que je serai forcé du cœur. Oh ouais, ok. Je vois pas d'autre issue. Alors. Déjà, est-ce que j'ai toutes les preuves déjà pour commencer? I am needed elsewhere. Déjà, est-ce que j'ai toutes les preuves pour commencer? Ouh là là, il y en a beaucoup.
Alors. Bague ornée d'un papillon. Une serrure simplement crochetée. Le diamant a été dérobé. Peut-être c'est ça avec ça. Ouais. Donc ça c'est bon. Ensuite, tac tac tac, elle est dans la chambre. Compensation de service. L'ordre a dû payer une compensation à des serviteurs pour les avoir battus. Ah ouais, d'accord. La portée séparant les chambres de Recueillement et de l'ordre possède une serrure simple à crocheter. Ah. Alors. Tac tac tac. Rester un certain temps. Elle a été étranglée. Le cas possède une branche de papillon. La porte séparant la chambre. Le voleur a incriminé les domestiques. Le voleur qui a dérobé les affaires lors du camp. Les traces. Compensation, machin. Bague ornée d'un papillon. Broche d'un papillon, ça on va les mettre ensemble ça avec ça là. Voilà. Le voleur a incriminé les domestiques. L'orcre est resté un certain temps. Emma a été étranglée. Le tueur a étranglé à main nue. A frappé le médium. Attendez. Là, j'ai déjà pas mal de choses. Je vais voir si j'ai pas autre chose à fouiller. Est-ce que je peux ressortir ou pas? Ouais, je peux ressortir. Mais le problème, c'est que, à mon avis, il n'y a rien dans cette zone. So young and so Ok, toi t'as rien à dire. dead. Another mystery to investigate, my friend. Là c'est bon, là on a tout fouillé, on a tout fouillé. Stop wasting time. The murderer is getting away. Tac tac tac. Get to the point, Mr. Holmes. Get to the point, Mr. Holmes. Alors là, je suis plus caché là. I found these jewels secreted away. Are you familiar with them? Ah, it cannot be so. That deceptive wagtail. How could she do this? That sounds like a yes. These items were supposedly stolen from us during our trip. I must have spent hours reporting it all to the police. And it turns out she had them all along. The trollop. I'd kill her myself, was she not dead already? Quand je lui ai proposé les joyaux en question, le regard s'est montré particulièrement courageux. Il croyait en effet que chacun d'eux avait été élaboré pendant le voyage. Les vols... D'accord. Do you recognize this ring? Should I? It's a third-rate piece if ever I've seen one. I'd never buy something like this. Did you ever see Miss Emma wearing it? No. And why should she? I gave her enough jewelry that she could wear a superior ring every day of the week. Ok. Donc, Emma était un escroc qui volait les biens de Lord Craren. Ah non. Voilà.
Ok. Lucas savait peut-être qu'Emma volait. Si leurs chemins se sont croisés par le passé, Lucas connaissait peut-être la prédiction d'Emma pour le vol. Le médium Luca Galacci savait peut-être qu'Emma était une voleuse et qu'elle voulait l'incriminer pour son forfait. La personne qui a tué Emma a laissé les diamants près de son corps. Lorsque Karen est retourné dans la chambre au moment où Emma cachait les diamants, il a surpris la main dans le sac. Peut-être c'est ça. Il est tombé dans une colère noire en apprenant comme elle l'avait volé. Alors, j'ai trouvé une wagon. D'accord, ça c'est bon. Dépouille. Il n'y a rien. L'autre affirme qu'il est passé un certain temps au bar. Ah, bah voilà. Bon, on va aller voir au bar. Le bar, c'est par là. Peut-être on aura quelques indices en bas. Alors, appuyez pour épaguer rapidement une preuve. Ah. D'accord. Sorry. Maybe a guest noticed him. Qu'est-ce qu'il dit? Sorry. Maybe a guest noticed him. Mais appuyez sur pour épaguer rapidement une preuve. T'es là, toi? Now you're in your element, Sherry. C'est tout ce que t'as à dire, toi. May I ask you something? My dear fellow, you're talking to the right man. Ok, j'ai recueilli un témoignage qui atteste que Lord Valère n'est resté que brièvement au bar après avoir quitté la salle d'audience. De séance, pardon. J'ai tous recueilli un autre témoignage. Ok. Boum. Donc tu as retrouvé un long moment. Ah. Notre indice. Donc... Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Lord avait le temps de tuer Emma, avait assez de nombre de mains. Le meurtrier a eu le temps de tuer Emma pendant que Lord buvait au rez-de-chaussée. Ok. Lord Valène peine à maîtriser sa colère, il a étranglé Emma dans un accès de rage qu'il a découvert quand il a découvert qu'elle le volait. Craven ne sait pas maîtriser sa colère et ça a assez infligeant une influence pour étouffer l'affaire. Je dois le traduire en justice. Lord Valène est tombé dans les griffes d'une criminelle professionnelle au vu du passé douloureux de Emma. Son meurtre n'était qu'un acte de légitime défense. Peine à maîtriser, il a étranglé Emma. Allez.
C'est tout? Peut-être je dois leur... je dois retourner là-haut. I cannot cover for you, Lord Craven. The facts are conclusive. You murdered your mistress. It wasn't me. You have no proof, not a whit. A couple of whiskies go down fast for an alcoholic. That left you plenty of time for murder. That's ridiculous. I am no alcoholic, and there are witnesses who will attest I was there for at least a quarter of an hour. You entered the room just as Miss Emma was hiding the diamond. Discovering that she was the thief was the final straw. Preposterous. I didn't know a thing about it until you showed me her stash. You have bruised knuckles, and you look a mess. The poor woman fought for her life, and you bear all the evidence. This whole evening was a mess. You know I got into a scuffle with the medium in the séance room. Nothing has changed since then. There's plenty of proof, sir. The police would certainly arrest you. You scoundrel. You said you would help me. I had nothing to do with it, as you will soon see. You are dangerous, Lord Craven. Beating your servants is one thing, but murder is another. You will not get away with this. I'll get out of this, Mr. Holmes, and I swear I'll find you. I will find you. Je sais même pas si j'ai fait le bon choix d'ailleurs. Don't you bastards dare touch me. Holmes, you'll rue the day you gave me my cane when it comes swinging at your head. If Craven wants to claim his innocence, he should be more careful how he talks. Money talks too, Sherry. Let's hope it's not too loud. That was too much fun, Sherry. I'm buzzing. Buzzing. Wasn't it fun? A woman died, John. I was too slow to the truth, too hesitant to intervene. How can you... Oh, lighten up. Those people made their choices. If you swan about with a diamond in your pocket, that's what happens. Wealth is a weakness. So we must blame those who covet it. With enough money on the line, Sherlock, a man will do just about anything. Even murder. And then we get to solve it. I suspect you perhaps cannot grasp the true horrors of mortality, John. Oi, I am aware of my perilous existence, thank you very much. I must admit, even if the outcome of the adventure was imperfect, there was some pleasure to be had in the puzzle. Well, Cordona seems more depraved and decadent than we thought. I bet you'll get another chance. A bet, you say? Ah, figure of speech. Just a figure of speech. Damn. Well, take one last look at the view, then we must be off. It's time to do what we came here for. Ok, affaire terminée. A free ride for every hotel visitor. Just tell me where to go. Je sais pas ce que j'ai fait. J'ai fait au pif le truc, j'ai rien compris. Is everything alright? If you don't feel up to it, I won't tell anyone. It's just a goodbye, John. It won't be difficult. I've already come to terms with my mother's passing. So you really don't remember? To what do you refer? The funeral. Sherlock, you were distraught. At first, I thought this visit would dredge up those feelings, but you've been remarkably level. John, I think I was too young to understand. I couldn't fathom why she would leave me.
Perhaps that pain is best left forgotten. On the contrary, it's why I'm visiting her grave. To remember her. Ok. John est mon ami depuis l'enfance, j'ai l'impression de l'avoir toujours connu, n'accepte pas. Ça va dire imaginaire. Ok. John souhaite vivement que nous rencontrons M. Galachi, mais ce dernier est très pris. Il va falloir nous trouver de quoi nous occuper en attendant qu'il y ait un moment à le consacrer. Don't mind me, sir. I'm just a loyal servant of my craft. Can I ask you a question? A man like you should not speak to a man like me. Ah bon? Ouais. Ah, t'es là, toi. I thought you wanted to remember, Sherry. Concentrate, and I'm sure it will come back to you. Oh. Mycroft was adamant that we leave for London immediately after the funeral. He never told me why, but I saw how unsettled he was by the long requiem. Ok. The service was sparsely attended. Though my parents were buried separately, the pastor said they're united in heaven. I didn't believe him even then. I wanted to see her one last time before the coffin was interred and say how I loved her. The chance never came. I feel rather faint. You're fine, you're fine. It's over now. You remembered everything. It will get easier soon. Pocket watch. It seems familiar, John. Why is it here? Rest in peace, Violet Holmes. Goodbye, Mother. This watch was a gift. My mother's initials are engraved on it. The piece is in good condition. It must have been placed here only recently. A candle in a small puddle of wax. Cannot have been lit for more than half an hour. Is this really how you want to spend this time? This is my mother's pocket watch, John. Who put it here and why? Are you not in the slightest bit interested?
rien par là. This is excessive, Sherlock. Can you not let the mystery be? Je vois rien là. Ah. Ah oui. A man in fashionable shoes stood near the tomb. The size of the prints suggest he is approximately 5.5 feet tall. You were about to tell me the make and model of tyre, but let me assure you, I do not care. Ah, well, it was going to be very impressive. Come on then, the trail continues ahead. Le but c'est le continue où? Là. Voilà. He mustn't be far away to leave it unattended. It's stained with oil paint. A portable easel was kept there. The Hospitaller crypts. If memory serves, they're located at the far end of the cemetery around an old tree. The Hospitaller crypts. If memory serves, Oui, oui. they're located at the far end of the cemetery around an old tree. Il y a autre chose? Ah, un message. I hope that inspiration strikes upon visiting these beautiful vaults. At the very least, you'll enjoy the view. Yours, Mercuria. An artist working in a cemetery? Do you think he'd paint my portrait? So now we're searching for the artist. He must be nearby. Ah, c'est là-bas. Il y a un truc. May I ask for your assistance? A man like you should not speak to a man like me. Ah bon? Ah, bah il est là. Oh, it's that ridiculous art. Be nice, Sherry. Mr. Make Holmes, friends. did you come for another portrait? No, I jest. You gave quite the performance last night. The hotel was abuzz with your name. I must say I was rather absorbed in it all. The fallibility of men. Such scandal. It was a welcome distraction. Oh, my manners. I am Werner Vogel, art enthusiast and gallery proprietor. Mr. Vogel, I was perhaps too curt when last we spoke. Speak no more of it. Travel takes it out of any man, never mind when this is your destination. Once I learned who you were, the pieces fell into place. Your mother was well liked on Cadona in her time here. I was sorry to hear of her passing.
Does your gallery feature more than just portraiture? Oh, of course. We display landscapes, sculpture, modern pieces too. I am sure we have something that will move you. You must stop by. Only music moves me, I'm afraid. Then you have simply not found your artist yet. Someone whose work hits you in your core. You're still young. I am sure we'll find them. How did you come to possess my mother's pocket watch? Oh my! It is quite something to witness those powers of deduction firsthand. Yes, I left you her timepiece. After her death, there was an estate sale. All of Cordona's elite picking of her remains. I couldn't let such a lovely thing go to those vultures. When I learned your name, I could no longer keep the watch in good conscience. It is yours by right, and I knew you'd find it here. Thank you. I'd forgotten all about it, but the moment I saw it, I knew it was hers. Amazing what the young mind forgets and the older can recall. Rather odd, loitering in a cemetery. I suspect you'll win, but I'm here for my art. There's beauty everywhere if you look, even in decay. A little darkness brings out the light. Now, a diligent observer might note that you too are loitering in a cemetery. What brings you here? Closure answers penance? Closure, I suppose. And what is closure? Mere proximity? Understanding. Acceptance. You didn't understand from afar. You had to come here to accept the truth of her death? Of course I understand. She died of consumption, drowning in her own blood. Your mother? Yes, my mother. I must have been misinformed. I'd heard otherwise. Otherwise than consumption? No, you'd know better than I. I'd heard talk of a police investigation, but Cordona is a notorious gossip. And what does it matter? She's passed on either way. She has. Well, I shall intrude no longer. I'll leave you to your closure. Do stop by the gallery if your travels permit. Farewell. Are you all right, Sherry? Okay. Take as long as you need. Whatever I need, it isn't here. We should explore Cordona. Perhaps there are archives that may shed further light. Ok. Ouais. Quelqu'un est venu sur la tombe à main, des jeux de la main. D'accord. Des informations dans... Pensez aux archives qui pourraient s'avérer les plus utiles. Ah, moi je suis là, moi, d'accord. Donc... a mentionné l'existence d'une enquête de police au sujet de la mort de ma mère. De l'hôtel de ville. Alors. Ah. Ok. Donc à mon avis, il faut que j'aille faire l'hôtel de ville, hein, si j'ai bien compris. Ah, hôtel de ville. D'accord, non. Les archives de l'hôtel de ville, du poste de police et de l'objet de contenir des informations sur vos affaires. Ok. Donc à mon avis, peut-être il faudra
ressortir du cimetière. Je pense. Et peut-être partir vers l'hôtel de ville, enfin l'une des destinations suivantes, je pense. Je suis pas sûr, mais bon. Je suis ici. Donc on peut y aller peut-être ici. Attendez. Elle est où l'indication là? Ouais, je crois qu'il m'a dit hôtel de ville, poste de police et machin chose de je sais pas quoi. Voilà, je crois que c'est ça. Poste de police, voilà. On va aller directement ici, je pense. Moi, je suis où? Je suis là. Donc, je peux monter comme ça et circuler par là. Attendez. Je peux même aller à pied, hein, je pense. Ouais. Allez, on va y aller. C'est très beau ici. Peut-être par là, non? Non. Encore plus loin. Ah, nouveau point de voyage rapide? Où ça? Et l'autre voyage rapide? Bouge! En dehors de jour, donc carrément. Ah voilà, tac tac tac, et après, le poste de police il est tout droit normalement. Ouais, c'est encore un peu plus loin. Alors pour l'instant, je sais pas comment faire des voyages rapides, mais ce sera sûrement débloqué. Plus tard. Ah, c'est propre hein, quand même, c'est beau. Ah bah voilà. Hop là. Nickel. Stark do this, Stark do that. I'm not a clerk, damn it. How am I supposed to get those records now? Yes? What is it? Would you like to report a crime? No, I wouldn't. My name is Sherlock Holmes. I want to use the police archives. Wouldn't we all? I'm serious. So am I. Officer Logan locked himself inside and he's not letting anyone in. But why the archives? Won't that stall everyone's work? You bet it will. He's looking up all the thieves in Cordona over the past decade. Say one thing for Logan. He's persistent. What happened exactly? A tailoress from Scaladio's been robbed. Logan spent 2 whole days at the shop sketching the thief, and she still insists that it's all wrong. That shrew drove him up the wall, she did. Would you mind if I talk to this tailoress? I could get you the sketch in no time. Get off your high horse, mister. You think you're better than our sketch artist? Actually, I'm quite certain I am. Let me prove it. Well, I see no harm in it, as long as it gets Logan out of there. In fact, I need to look up some records too. Here's the address. Good luck. Nouvelle affaire. Très bien. Pour obtenir accès aux chantiers, il nous faut d'abord aider le destinataire de la police. Ah oui, carrément. La police a besoin d'établir un croquis du voleur qui a encombré la DNA, lequel est situé au croisement entre Night Street et Trinity Way and Skylo. Ladio, je sais pas quoi. What? Ok. Alors. La police a besoin...
lequel est situé au croisement entre Knightsbridge et Trinity Ways. Alors c'est où cette connerie? Là, on est en plein dedans, donc c'est bon. Ensuite, qu'est-ce qu'il a dit entre quoi et quoi? À l'intersection de Knights RD et Trinity Way. Knights RD. C'est où cette connerie là? Knights RD. Nanana. Et Trinity, je sais pas quoi. Où est-ce que c'est que cette connerie? Il faut vraiment avoir des bons yeux. Hein. Bon, ST, c'est pas là. RD. ST, RD. RD, machin. Oh bah ça alors. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Hop. Moi je suis là, hein. Ouais. Ah, c'est là. Il y a Trinity Way. Knights machin. Ah bah ça doit être là, ça doit être dans le coin, pas très loin. L'intersection ça doit être là, dans cette zone là. C'est l'intersection qui est là. Donc dès que je sors... Hop. Je tourne par là normalement. Boum. Bouge. Bouge la vieille là. Donc ça doit être là. Alors, où est-ce qu'il est son atelier? Non, c'est pas ça. Ça doit être lui, non? Do you know anything about this? I don't know. Perhaps someone else can help you, sir. Ok. Ah mais il est là. Non? Ah non, c'est une vieille dame ça. On va lui parler lui. Alors la police a besoin d'établir un croquis du voleur qui a imprimé l'atelier. Qui a compris l'atelier de Madame Nini, lequel il... Ok. Alors, ça doit pas être là-dedans. Bouge. Is this familiar to you? So you think if you have money, we should bow to your whims? No, sir. Ok. May I ask for your assistance? I cannot be of help, sir. Someone else might know better. This isn't working. You might need a different tack. Alors. Non. C'est cassé là, peut-être c'est là, non? Non. Bon, je m'éloigne là, à mon avis, ils m'ont dit à l'intersection, dans laquelle intersection, ça doit être ici.
Do you know anything about this? I've heard something, but actually no, never mind. I Sympa. know nothing, I'm sorry. May I ask you something? My mother doesn't allow me to speak to toughs, sir. You obviously haven't thought this all through. Or are you just annoying these people on purpose? Ben c'est là, Nini. Je suis con. C'est juste en face de moi, j'ai même pas regardé en l'air. Ok, elle va aller là. I'm pleased to meet you, ma'am. My name is Sherlock Holmes. I'm here to sketch the thief for the police investigation. Oh, another one. I hope you'll be more patient than the previous sketches, signore. Can you describe the thief for me? He was all ugly and beat-up looking. An utter rascal if ever I'd seen one. He gave me a nasty look from behind his glasses and then made himself scarce. And that's it? Could you be more specific? He was a total villain, I told you. How much more specific do you want me to be? All right, never mind. I suggest we do it differently. You have a great many clothes here, haven't you? Why, of course, but they're not for sale. I only do tailoring and mending. No matter. I'll attempt to disguise myself as the thief, and you'll tell me if I get it right. As you wish, Senor Holmes. Where can I find the clothes? They're in my workshop, at the back. Be careful, won't you? Ok. Ah bah t'es là, toi. Ah, c'est ça. Ok, 6 éléments de garde-robe. Selon votre enquête finira tout... Ah, sans des bons habits, votre enquête finira tôt ou tard au point mort. Fort heureusement, Sherlock aime se déguiser. Accès à une garde-robe pour changer de tenue, d'accord. Alors... Alors, m'autorisé à utiliser les vêtements de son... Le voleur avait une allure de vrai scélérat. Il avait le visage couvert de bleu et portait des lunettes. D'accord. Déjà, il a des lunettes. Pour commencer. Comment c'est l'Excel? C'est pas ça les lunettes? Non, il était couvert de bleu apparemment. Ah, c'est pas bleu ça. Couvert de bleu, on va dire c'est ça. Ça je sais pas encore. De vrais scélérats. Comment on peut dire que c'est un vrai scélérat? C'est-à-dire qu'il est habillé comment? Barbu, ça veut dire? Je sais pas, moi. Oh, il y a encore des trucs, j'ai même pas regardé. Oh, mais j'ai même pas tout ramassé, moi aussi, je suis bête. Voilà, voilà, ok. Je me suis dit, il manquait quelque chose. Alors. Ouais. Porter des lunettes. Ouais, je sais pas, moi, on va dire ça. Qu'est-ce qu'il portait d'autre déjà? Couvert de bleu et porter des lunettes. Ok. On va dire comme ça. Parce que là c'est propre, on va dire ça. Bon, les lunettes on s'en fout. Attendez, je vais voir s'il n'y a pas autre chose à fouiller.
Non, apparemment non. Il a l'air de quoi? What can I do for you, Sherlock? Non, rien, ok. Bon, apparemment il n'y a rien d'autre à fouiller. Bon, on va essayer comme ça, hein. Il a l'air de quoi, là? He did wear glasses, but not like those. His were angular and evil-looking. All right, I'll try another pair. Ok, bon, il est pas comme ça. C'est d'autres lunettes. Voilà, comme ça. Ouais, c'est une petite barbe. Bon, les chapeaux... Est-ce que c'est bon comme ça? Your face is too innocent now. What do you mean, too innocent? There was something evil about his face. Like a moustache. Yes, the kind that all villains twirl as they plot their evil plans. I'd say that not all villains wear moustaches, but I get your point, Mom. Une moustache. Ah ouais, d'accord. Elle est relou la gamine, hein. Enfin la vieille. Voilà, comme ça. Est-ce que c'est bon? No, those clothes are wrong. He was dressed in a very fancy... Ah mais hey, dis ce que tu veux frère, meuf, je sais pas quoi. All right, I've got it. Long costume beige, ok, mais je l'ai vu le costume beige. Ah, elle décrit pas tout en entier la gamine. Hop. Est-ce que c'est bon là? He was wearing a hat. Did I tell you about the hat? It didn't go well with his suit. That man had no dress sense at all. Well, what did it look like? Oh, just a regular hat, you know, black. Les couleurs noires, d'accord. Elle est chiante, hein. Un chapeau de couleur noire. Et celui-là, hein, parce que celui-là il est un peu gris. Donc on va dire noir comme ça. Et là, est-ce que c'est bon? Something isn't right. Something isn't right. Quelque chose ne tourne pas rond. Donc alors ça veut dire que le chapeau il est rond. Donc c'est celui-là. Et là c'est bon? Something isn't right. Un costume beige chic, un chapeau noir ordinaire, moustache. Oh, qu'est-ce que... Trop l'embrouille la meuf. Hein. Il a l'air de ce qu'il a. Il avait le visage couleur de bleu et portait des lunettes. Il avait l'air angulé. Les lunettes étaient anguleuses. Ok. Le costume était beige et chic. Beige et chic. Ah, peut-être celui-là alors. Il portait un chapeau noir ordinaire. Au niveau chapeau, il n'y a pas 50 000, hein, ça c'est un truc de flic, ça c'est un sort de truc oriental. Et ça c'est un truc de riche. Donc ordinaire c'est celui-là. Il avait une moustache. Voilà, c'est pas une moustache. Ah! Mais ça dépend, moustache comme ça ou moustache comme ça? Enfin ça c'est plutôt une barbe qu'une moustache. Mais bon, on va essayer comme ça. C'est devant là? Ah bah voilà! I mean, it's him! It's him! Excellent. Now I can make a sketch and take it to the police. Yes, please do. That rascal is still on the loose. I hope they are better at catching than sketching. Before I go, Mum, are you quite certain that you don't have any clothes to sell? Well, I suppose you can take the police uniform. An officer forgot it here years ago and I don't have any use for it. If you want to buy clothes, visit the outfitters. You can find them all over Codorna. I hear they even do free rentals now. Let me show you where the nearest one is.
Thank you very much. Ok. Très bien. Marchand de vêtements. Ok. Bon. Alors. Croquis d'un voleur, portrait. Ça c'est bon. Alors, besoin de... Ok. Y'a rien d'autre à fouiller là? John has wares if you have coin. Ok. Bon, on va sortir. Hein. Ok. Alors. En heure de journée, je m'en fous. Marchand de vêtements. On va aller là. Alors. Je suis où, moi? Je suis là, donc. Faut que j'aille là, sur la place. Donc, tout droit. Tout droit par là... Ouais, par là. Enfin, je crois. Ouais, tac. Bon, je peux me aller derrière comme ça, là, non? Tac, tac, ouais. Après, c'est la première à gauche. Je suis où, là? Ah, je suis déjà là? Ah non, je suis parti trop loin. Je suis là, il faut que j'aille là. Peut-être en allant par là. Ouais, c'est par là. Ça doit être derrière le gros truc là. Extra, extra! Thief throttled! Ok. Ah là, ça doit être là-dedans là. Ouais, on est bien là. Alors. Non, toi t'as marchand de tapis, je m'en fous. We have a large assortment and pleasant prices. The finest clothes for the finest citizens. Ok. Alors. Putain, il y a 50 000 costumes différents. Hein. Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Wow, 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 tout ça. Je crois pas qu'il y a besoin de d'avoir un costume de flic. Hein. Think it over. Take. Je crois qu'on va finalement retourner. On va finalement retourner voir le flic là-bas. Ça serait mieux. Tu parles arabe en plus. Ok. What? Ah bah c'est là. Hello again, officer. I've spoken to the tailoress and made a sketch of the thief. It was child's play.
No, really? And she didn't give you any trouble? No, no trouble at all. She was quite tolerable. Huh. Who would have thought? Hey, Logan, we've got the sketch. Come on out. Can I use the archives now? Well, they're generally not accessible to the public. But you really helped us out, so I'll just turn a blind eye. I appreciate it, officer. What did you say your name was? Holmes? Come and see me after you're done. I may have a proposition for you, Mr. Holmes. Ok. Pas de problème. Alors, les archives. Où est-ce que sont les archives? May I ask you something? A solid question, sir, but I don't have the answer. Ok. Archives. Ok. Ah là 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 là. Crime CCF. Investigation policière. Ah! Tout ce que j'ai trouvé dans les archives est un dossier vide étiqueté. Comme suit, affaire Lionel 1 là. Une enquête policière semble donc réellement avoir eu lieu, mais tous les documents y étaient liés au disparu. Oh merde. Aïe. John, I just recalled that we were living here on Cordona in a manor. And there was a policeman. Really? What else do you remember? What happened to our mother? The memory was vague, a mere flash. I have to find our house. Absolutely. Let's do it. Ok. I'm done with the archives for now. Can I help you with anything else? As a matter of fact, you can. The thing is, our chief inspector has vanished, as if we weren't undermanned enough as it is. Wait, what do you mean, vanished? Gone missing on a case. Shady business, but that's besides the point. See that board? Pending cases are posted there for any available officers to investigate. I would take them myself, except that I've been told to work the reception desk, like some clerk. Yes, we're that short-handed. I understand your predicament, but what does any of it have to do with me? I may be available, but I'm certainly not an officer. Oh, don't worry about it. Consider yourself a temporary one-man independent police force. That's a bit of a mouthful. There's just one small, minor basic formality. You'll need to complete our physical training course. Easy. Well, I'm not one to balk at a spot of exercise. What must I do? That's the spirit. Sergeant Ermy will show you the ropes. Follow me. Mm-hmm. So, you're a newcomer. We must be desperate to ask untrained civilians for help. You're lucky to have a well-trained civilian with a brand new auto pistol in his arsenal. An automatic. A bit of a braggart, aren't you? Yeah. Are you trying to test me already? That is why you're here, boy. I need to verify your skills before I can allow you to catch criminals. The first targets are in the next room. You know what to do with them. I'll join you in a while to see the results. Okay. Concentrate, Sherry. You need to hit every target to show the sergeant how we do it. Oh. Hooray! Proceed to the next room. Meanwhile, I'll fill out the paperwork. Come on, Sherry. It's just like in childhood.
Steady, Sherry. Steady. And go. My favourite mannequins for attack. Let's strike them ninja style. Aim for where you might take advantage and don't forget the environment. S'arrêter à là juste après qu'on aura fini le truc. Voilà. I could do this all day. Please don't, Sherry. We don't have that much time. Let's move on. Ok. Dès qu'on a fini le didacticiel, on Our s'arrêtera enemies might be là. stronger than us, but we rely on our wits. Shoot off their armor. All right, let's move on, Sherry. Ok. If you stand here and use your snuff box on them, you can definitely overcome them, Sherry. It's all calculated. J'ai pas compris. Uh-oh, Sherry. Not a nice shot. You could have killed the fella if he was alive. Ah, Sherry, you've guessed that you can't use the powder when he has a helmet. I've been sending you brains. Uh-oh, Sherry. Not a nice shot. You could have killed the fella if he was alive. Helpful advice, John. I would never have guessed. Good job, new boy. Okay, Well, toi. I'm almost finished with the paperwork. Let's talk about your results. Well, I must say your results aren't as bad as I feared. Perhaps you're not completely hopeless, but true combat is quite different from shooting stationary targets. I'll handle it just as easily. Well, that's what we're going to find out. Now, we'll test you against our men. Your task is to detain them, not to kill them. So don't go shooting anyone in the eye. That goes for in the field as well. Even though you'll be working with the police department, that doesn't mean you have a license to kill. Here, take these. They are blank rounds. So, are you ready? Always ready. Then let's get cracking. Worried. Ok. Not at all. I can hit them all with one shot. Good luck, Sherry, and remember, the surroundings are your playground. Good luck, Sherry, and remember, the surroundings are your playground. Ok, d'accord, ça c'est la... Ça devient chaud là. I'm coming. It won't work this way. I'm coming for you. Weaken him first. I'm coming. Merde. Ah mais... Ah mais faut le dire que c'est en même temps, frère. Merde. Putain mais... Je me trompe de touche à chaque fois. Non, c'est pas ça. Pas un autre truc dans le coin. Là, peut-être. It won't work this way. I'm coming for you. Là. Mais vise bien, frérot. Mais vise bien. Mais tire. Putain, mais... Ah, il est relou. Weaken him first. I couldn't miss the party. Voilà. No more crime for you. The snuff's ready. Ouais, et... Et comment je fais? What?
Wow, il fait quoi lui? Et ici. J'ai eu. Ok. Take a rest, my Et c'est bon. friend. Give him the pepper snuff. Qu'est-ce qui se passe encore? Ouais. Wesh, il fait quoi lui? Won't work this way. Mange. Mange. Voilà. Too simple. The snuff's ready. C'est bon? C'est bon. That's enough. You've proved yourself. Okay. Congratulations on the arrests. I can't believe you did so well with the close combat. I did tell you that I'm well trained. Well, do the same on the street, and you'll be well rewarded for every arrest you make. Here is your certificate. You are now an authorized crime scene consultant. Well, it's now your duty to make this city a safer place. Cordona won't ever forget it, but at the same time, it will never remember. I'll tell Stark all the necessary details about your successful certification. Congratulations. Ok. Now you're a certified crime scene consultant. Congratulations. Thank you, my friend. Now, shall we head for Stonewood Manor? Don't know. You have the whole island to investigate. It's all up to you. Ok, le repère des bandits a été indiqué sur votre 4 repérés sur des pour accéder. Ouais, bon, d'accord. On verra ça plus tard. Bon. Alors, voyons voir. Voilà, pour l'instant c'est bon. Tac, tac, tac. Le manoir. Boum. Alors, tac, tac, tac. Où est-ce qu'il est ce manoir? Un équerre vient de la voie du manoir. Le manoir de Stonewood doit se situer dans le grand... Je me souviens... D'accord. Doit se situer dans le grand Séreil. Alors, on va se dézoomer. Ça doit être là. Et le manoir, ça doit être ça. Ou alors ça. Ça a l'air d'un manoir, ça, hein? Non? Je sais pas. Un éclair vient de déchirer le voile de ma mémoire, un policier se tourne nouvellement. Également d'un pont ainsi que d'une église sur une colline. Le manoir se trouve sans doute à proximité, d'accord. Bon, en fait, ça doit être pas très loin par là. Ou je sais pas. Galerie. Sud. Bon, on va fouiller ça la prochaine fois, les amis. Donc, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager la chaîne, évidemment. Et on se retrouvera très prochainement pour la 3e partie de Sherlock Holmes, Chap.One. Allez, à la prochaine. Ciao, bye bye.